Bonjour. We have started lesson 7, Range ta chambre. In earlier two videos, I have explained you grammar portion and comprehension. Then in second video, we have started exercises. Now we'll continue with exercise number 5 in this video. Exercise 5 is saying that Paul a des examens. Paul has exams. Il doit se préparer pour ses examens. He has to prepare for his exams. Rédiger le dialogue entre Paul et sa mère. Now we have to make our own dialogues between Paul and his mother. This exercise we are going to do in class. Number 6 exercise. Complétez les phrases avec les verbes donnés. Now we have these verbs in infinitive form. We have to conjugate them in our sentences. Number A. Tu te reposes l'après-midi pendant une heure. Repose verb we are writing here. So answer is te te, repose, reposes. Number B. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas à l'école? Aller verb we are writing here, vas. Number C. L'examen commence à 9 heures. Commencer verb we are writing, we remove er and we write only e. Number D. Elle part le 15 décembre avec sa famille. Partir verb conjugation, P-A-R-T. Number E. Dash ton parapluie, prends, P-R-E-N-D-S, prends ton parapluie. Il va pleuvoir. Now here pleuvoir spelling will write in same way because two verbs are there in this sentence. Va is aller verb conjugated form. So second verb should be in infinitive. Pleuvoir means to rain. It will be the same spelling. Number F. Je mets un peu de lait dans mon thé. Maître verb METS. Number G. Il faut inviter des amis pour la sortie. Now il faut. First verb is in conjugated form, F-A-U-T. So second verb inviter will remain in the same way, that means in infinitive form. Number H. Nous ajoutons du sel dans la salade. Sel means salt. We add some salt in the salad. Ajoutons, A-J-O-U-T-O-N-S. Number I. J'ai soif, donc je bois de l'eau. J-A-I, donc je bois de l'eau. Here we have to write J, je and B-O-I-S, boire verb. Last sentence. Tu ne peux pas te promener à minuit. Pouvoir verb with tu, P-E-U-X, conjugation. Number 7. Mettez en ordre. Now all these words we have to arrange in such a way that we get one meaningful sentence. Number A answer is à quelle heure vas-tu au bureau? Okay. Again, à quelle heure vas-tu au bureau? Or you can write est-ce que tu vas au bureau à quelle heure? Same way. Number B. Vous vous amusez bien à la boum. I repeat. Vous vous amusez bien à la boum. Number C. Vous ne devez pas acheter cette robe. Number D. Il peut manger et boire pendant la récré. Number E. Ne vous asseyez pas sur le banc. I repeat, ne vous asseyez pas sur le banc. It is imperative, so there should be imperative. Number F. Soyez sympathique envers les pauvres. Envers means towards. Towards the poor people you have to be or be kind. Soyez sympathique envers les pauvres. Number 8 is listening exercise. We are not doing now. Number 2
in 8th exercise, that is répondez aux questions. We have to write answers for ourselves. Okay, let us start. Quelle langue est-ce que l'apprenant apprend? L'apprenant means learners. Okay, which language is learner learning? So we write answer. L'apprenant apprend la langue française. Okay, la langue is feminine, so français is in feminine form. Number B. Pourquoi est-ce qu'il apprend cette langue? Why is he learning French language or this language? We write il apprend cette langue parce qu'il aime cette langue, because he likes or he loves this language. Number C. Quel exercice fait-il? Il fait des exercices d'oral, 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 d'écoute, with accent aigu, coute, a means and, d'écrit, ecrit, with accent aigu, ecrit. Here we complete all the exercises from textbook, and now we are going to start with workbook exercises. Lesson 7. First exercise, page number 45. It is small comprehension. Lisez le texte. Read the text. Cher Roland, dear Roland, comment vas-tu? How are you? Je vais bien ici. Dans cette lettre, je veux le décrire des activités pour améliorer ton français. In this letter, I want to, or I wish to, or I want to describe some activities for améliorer means to improve your French. Tu apprends cette langue à l'école. You are learning this language in the school. Mais tu ne peux pas avoir de bonnes notes. But you are, or you cannot get good marks. Ce sont quelques consignes très importants pour toi. These are some advices very important for you. Fais des exercices grammaticaux tous les jours. Fais means to do. Do these exercise. Which exercise? Grammatical exercises all the days or every day. Écoute des disques. Listen to the CDs. Et regarde des chaînes françaises and watch the French channels pour augmenter ton niveau de compréhension orale. For increasing your level of comprehension. Okay, augmenter is another word to improve. Okay, increase. Fais des exercices oraux chaque jour. Do the oral exercise every day. Here we are learning a new word for every day, chaque jour or tous les jours, two different words. Suis ces points importants et réponds-moi. Means these are the important points and reply me. Bien à toi, Manuel. So Manuel is writing this letter to his best friend or a good friend Roland, that how he can improve his French language. Répondez aux questions suivantes. Roland apprend quelle langue? Roland is learning which language? Roland apprend la langue française. Number B. Quel exercice Roland doit-il faire? Which exercises Roland needs to do or he has to do? Il doit faire des exercices grammaticaux, écoute des disques et regarde des chaînes françaises, et aussi fait des exercices oraux chaque jour. All these are written in this comprehension. Next, page number 46. Number 2 exercise, we have to write complétez avec les mots du texte. Complete with the words from text. Number A. Tu dois essayer cet exercice. Essayer means to try. Dois, D-O-I-S. Number B.
Je ne peux pas décrire cette leçon. I am not able to describe this lesson. Décrire should be in infinitive form. Number C. Apprendre de la musique classique, c'est bien. Now here we have to write imperative form of apprendre. Okay, please write it yourself, then we'll discuss in class. Number D. Il faut améliorer ta voix maintenant. Voix means voice. Améliorer verb. Number E. Il y a quelques élèves très méchants dans ma classe. Quelques spelling should be in plural, Q-U-E-L, Q-U-E-S. There are some students very naughty in my class. Now from page number 46 exercises, we are going to have the last number 4 video very soon. Au revoir, merci.